கோகார்னாலேருந்து கோவா போயிட்டுருக்கோம். ரோட்லாம் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லி ஆகணும். கோவா எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவின் வெஸ்ட்டில் உள்ள மிக சிறிய மாநிலமாகும். கோவா இந்தியா மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் பட்டியலில் 4வது மிக குறைந்த மக்கள் தொகை உடைய மாநிலமாகும். இந்தியாவின் வெஸ்ட் கடற்கரை பகுதியான கொங்கணியில் அமைந்துள்ளது. கோவா நார்த்தில் பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தையும், ஈஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா மாநிலத்தையும், சவுத்தில் பார்த்திங்கன்னா அரபிக்கடலையும் எல்லையாக கொண்டு மேற்கடற்கரையில் அமைந்துள்ள ஒரு அழகிய இடமாகும். இந்த வாட்டி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் வந்து கர்நாடகாவில் தான் செலிப்ரேட் பண்ணோம். கோவாவில் வந்து பைக் ரெண்ட் எடுக்கும்போது பைக்கை வந்து ஃபுல்லாக வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க, எங்கெங்கே கிராச்சஸ் இருக்குது என்னன்ட்டு. இல்லாட்டி லாஸ்ட்டில் கொடுக்கும்போது நம்ம தான் கிராச்சஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பணம் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் வீடியோ எடுத்து வச்சுக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்தியா பெஸ்ட் டூரிஸ்ட் பிளேஸ்னால் கோவா தான். இங்கே பார்த்திங்கன்னா அதிகமான கனிம வளமும் அப்புறம் தனிநபர் வருமானத்தில் முதலிடம் என பல சிறப்புகளை கொண்டது கோவா. இங்கே பனாஜி வந்து இம்மாநிலத்தின் தலைநகரமாகும். வாஸ்கோட காமா இங்குள்ள மிகப்பெரிய நகரமாக இருக்கிறது. இங்கே மொழி பார்த்திங்கன்னா கொங்கினி, மராத்தி, போர்த்துகீசிய மொழிகள் பேசுகிறாங்க.
எங்கள் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அவர் சேனல்.